Ei pessoal, sempre trazendo mais um vídeo. Hoje iremos reagir a Hades Alone by Enygma. Now, I love Enigma, that is no secret. However, I have very high expectations of Enigma because every person who has told me to react to this song has told me that it was the best Enigma song, the most perfect one. Now, those are high expectations because Enigma makes such amazing music already. So, if almost everyone is telling me that this is the best Enigma song, I have very high expectations. Let's get into it. Tampouco sentem o sentimento de quadro enxergar. E eu quero ver. Oh my god, I love this piano. Arrependimento é sentimento que esse quadro pode dar. E eu quero ver. Talvez uma pintura igual fazer, capaz de fazer pecador se arrepender. E a tinta parece que está a se mover. De vermelho perfeito ainda não pude obter. Disseram as cores são apenas uma ilusão. Existem cores de verdade que alguém concedeu. Se existe esse tom, me mostre ele então. O vermelho que do sangue das asas de anjo escorreu e pintou esse lugar. Não é o tom que eu desejava. Alguém consigo escutar. Pandora se abre a caixa. Toda a cor ao misturar. Preto sempre resultará. Resistência venerar. Seu Senhor ressuscitará. Precisavam de uma. Oh my god. I was not expecting the impact of this instrumental. When I usually think about Enigma, I think about hardcore guitar. I think of rock music. I think of an intensity that is just really powerful. That's how I think about Enigma. But I love this. I love how it's this really gentle piano, but then this piano immediately gets more intense because of the drums, and it just makes this sound way more epic. So I'm very curious to see if the instrumental changes and we get to see the Enigma that I'm used to, or if he continues to use this very calm piano with this drum. Venerar, seu Senhor ressuscitará. Precisavam de uma alma pura. Dentro de mim diferente pode sentir. Ainda não consigo terminar sua pintura. Um cavaleiro e minha promessa eu irei cumprir. Mas tudo que eu pinto morre. Oh my god. Meu mundo não mais colore. Para nada que me conforte. A salvação pra todas as almas e a morte. Foi isso que eu escutei. O quadro que queria ver há tanto tempo eu verei. Ela se faz espelho, quem ama vai, eu matei. Se esse é o fim sereno, dia de amanhã não terá. Finalmente entendi, a morte é salvação. Veja o início dessa guerra. A cidade ardendo em chamas. There was the switch up I was waiting for, but I wasn't even ready for that switch up because when he immediately started to use those more church style of music, like you hear the choir, and it makes this sound like gospel music, something that you would hear in church. And I thought that was going to be the switch, but no, he surprised me and he starts to rap and everything changes. Okay, I love what I'm hearing right now. Veja o início dessa guerra santa. A cidade ardendo em chamas. Você voltou como um cavaleiro. Céu vermelho que do sangue derrama. Achei o tom que eu tanto desejava. Minha promessa é concretizada. Termina a pintura e seu corpo vai ao chão. Qual é a razão? A morte é salva.
Alone foi chamado. Espectros não são chamados. Você em cima, pinteiro apagado. Constelação em constelação. Não deixei nenhum cavaleiro vivo. A cor das trevas é libertação. Em breve todo mundo será atingido. Espectros não podem morrer. Mesmo que eu não queira. Aqui não há tanto tempo sem te ver. Espero que não esqueça. O que vivemos hoje já se foi. Então repita o que diz. Vai arrancar a minha alma. Adorar meu fator. Eu não sou mortal, sou Deus. É melhor que não tema. Anuncie as boas novas. Tudo será atingido com essa pintura completa. Tudo virará treva. Todos morrerão perante o quadro perdido. Esse será o Lost Canvas. Eu tô vivendo com a mesma. Oh my. Wow, okay. First, I love the switch up that he did. I love how it went from a gentle piano to sounding more like church music, and then he starts to rap over, it sounds like dubstep. It sounds very techno. So I love all these different switches that he's doing, and even though all these genres are completely different from one another, Enigma makes them work, and he's constantly changing it. And it seems like he's going to change it again. But I love how all these changes and the way that he's rapping, it fits the storyline perfectly, because it seems like this is the story of someone who is spiraling, someone who is lost in their thought and believes that this is the correct choice, this is the correct decision. So I love how all these different changes make so much sense. Esse será o Lost Canvas. Eu tô vivendo com a mesma. É do sangue vermelho. É minha tela. Se faz o desespero. Mais alone. Salvação gental. Liberar todo o inferno. Cinco viagens. Eu tô vivendo com a mesma. É do sangue vermelho. É minha tela. Se faz o desespero. Mais alone. Salvação gental. Liberar todo o inferno. Cinco viagens. Que seja feita a minha vontade. Assim na terra como no inferno. Bandara passou do que é tolerável. Conhece agora e remorso eterno. Agindo sem o meu consentimento. E não sentimento. Frente a essa traição. Como leão você ainda se proclama. Pinto Lost Canvas. Une essa prisão. Final. A maldade plena ainda não me alcançou. Não pude evitar de um golpe me acertar. O meu verdadeiro lado enfim poder se libertar. Finalmente renasci. A morte não é salvação. Não é o castigo. Eu pintarei toda a terra com a escuridão. Tem que invadir o castelo. É a barreira do céu. Oh, okay. Oh, wow. Enigma is Enigma is doing everything that I love about Enigma. When I praise Enigma, I always praise his I always praise his music. I love his style of music, but I also praise the intensity, and I always love how he's not afraid to change the instrumental. And in this one song, he has done all of that. He is constantly changing everything, and he's constantly adding more intensity to his music. So I can absolutely see why everyone says that this is the perfect Enigma song, because this is literally a culmination of what makes Enigma amazing. If you do not know Enigma's style, this is the one song to listen to, because in this one song, you understand Enigma's style so well. He's intense, and he is gifted in changing the instrumentals in a way that's not jarring. Every time he switches the instrumentals, it's different, but it works because he is that gifted in music.
This is absolutely insane. Eu pintarei toda a terra com a escuridão. Invadir o castelo, não será destruído. Anos de desupego, suas vidas tão discutadas. Eles humanos são sangue admirável. Cavaleiro tão belos, fragmentos de estrela. Perto do meu cosmo, elas não passam de poeira. Petrolhando as pedras, com poder supremo. Não existe mais cena. Chegarei ao fim tão cruel. É com suas esperanças, acabando com a guerra santa. Fiquem com esse castelo, eu vou ascender aos céus. O tô me vendo gamejo, é do sangue vermelho. Quero minha tela, esse quadro de desespero. Mas alone, salvação Jedi, imperador do inferno. Cinco viagens, o tô me vendo gamejo, é do sangue vermelho. Quero minha tela, esse quadro de desespero. Mas alone, salvação Jedi, imperador do inferno. Cinco viagens. Okay. When I say Enigma is gifted on music, I mean it literally. Because literally in those last few minutes, he was able to combine all of those styles in one amazing way. If we go back to this portion, you get to hear you hear an amazing combination of the church music, but also the dubstep style. Tira o castelo, a barreira não será destruída. Anos de desupego, suas vidas tão discutadas. Eles humanos são sangue admirável. Cavaleiro tão belos, fragmentos de estrela. Perto do meu cosmo, elas não passam de poeira. Petrolhando. Like right there, he's combining the dubstep with just the intense beat that he's using. He has this choir aspect in the background. He's screaming on the music, obviously, with just his voice. So that's another style that he's using. And the drums that were used at the beginning is also included, but it's distorted. So literally in the last minute or so, he takes those four styles that you heard throughout the song and he combines it in one, because this is just why he's amazing. He's able to use all these styles and then combine it. Quite literally the most perfect Enigma song. I'm going to let this portion play out before I end the video. Com poder supremo, não existe mais cena. Chegarei ao fim tão cruel. É com suas esperanças, acabando com a guerra santa. Fiquem com esse castelo, eu vou ascender aos céus. O tô me vendo gamejo, é do sangue. Oh yeah, and then of course he obviously changes this portion, which is the same way he started the song, I believe. Or it's not the same way. I kind of forgot, but he changes the way that he's performing this part of the song, which I absolutely love. But I love how you can literally see the evolution of the song, and then he ends it with the final combination. Okay. I can see why everyone said that this was the best Enigma song.
I agree 100% because it's not only the best in terms of quality, but this video is literally the best video to show Enigma style to people. This video is it's explaining why Enigma is one of the best artists in the community because there aren't that many people who can do what Enigma does and do it well. A lot of people can use different instrumentals, they can add intensity to their music, but doesn't mean they can do it well. Doesn't mean that they can't do it at the same level. So the fact that Enigma can do all of this and make it sound like an amazing song, that's absolutely perfect. Quite literally the best Enigma song. And possibly one of my favorites because I absolutely love this. But let me know your thoughts in the comment section down below and let me know what else I should be reacting to. Until then, obrigado por assistir. Simply ordinary. Howdy.